ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਵਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੈ 7 ਮਈ, ਦਿਨ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:02 ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:02 ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 10:02 ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:02 ਸਵੇਰ ਦੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 7:33 ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:02 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 150 ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲਦਾ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਅਰ ਮਾਊਸ, ਵਾਈਟ ਫੁੱਟਡ ਮਾਊਸ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬੈਕਡ ਵੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਸਟਰਨ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਫੈਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟੈਡਰੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਅਧਨੋਮ ਗੈਬ੍ਰੇਸਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੋਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਚੂਹੇ ਕਿਤੇ ਪਨਪ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਈਵਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਹੈਨਮ ਗੈਬ੍ਰੀਏਸਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। Good evening. Thank you for joining us for this briefing on the hantavirus situation. Let me begin by outlining what has happened, what we know, what we don't know, and what WHO has done. Last Saturday, the United Kingdom notified WHO under the international health regulations of a cluster of passengers with severe respiratory illness on a Dutch-flagged cruise ship, the MV Hormuz, which had traveled from Argentina to Capo Verde. So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus, and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. People are usually infected through contact with infected rodents or their urine, droppings, or saliva. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans. In previous outbreaks of Andes virus, transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation. The first case was in a man who developed symptoms on the 6th of April and died on the ship on the 11th of April. No samples were taken, and because his symptoms were similar to those of other respiratory diseases, hantavirus was not suspected. The man's wife went ashore when the ship docked at the island of St. Helena and was also symptomatic. She deteriorated during a flight to Johannesburg on the 25th of April and died the next day. Samples were taken, which were tested at South Africa's National Institute of Communicable Diseases and confirmed as hantavirus. The third death was of a woman on the ship who developed symptoms on the 28th of April and died on the 2nd of May. Another man presented to the ship's doctor on the 24th of April, and he was evacuated on the 25th of April from the island of Ascension to South Africa, where he remains in intensive care. Doctors from Capo Verde boarded the ship to provide care for the 3 other passengers with symptoms. WHO coordinated their evacuation to the Netherlands for treatment. I would like to thank Prime Minister Ulisses Correa e Silva of Capo Verde for his support in facilitating the evacuation of these 3 patients based on our request. 2 are in a stable condition in hospital, and 1 is asymptomatic and is now in Germany.
The eighth case was in a man who disembarked in St. Helena. Following advice from the ship's operator, he reported himself with symptoms in Zurich, Switzerland, and was confirmed yesterday to be infected with hantavirus. The Geneva University hospitals then sequenced the virus and confirmed it as Andes. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic. WHO is aware of reports of other people with symptoms who may have had contact with one of the passengers. In each case, we're in close contact with the relevant authorities. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. On Monday, I asked Prime Minister Pedro Sanchez of Spain to accept the ship, which he agreed to do, and I thank Prime Minister Sanchez for his generosity, solidarity, and meeting his moral duty. The ship is now sailing for the Canary Islands, and we're confident in the capacity of Spain to manage this risk, and we're supporting them to do so. Once again, we assess the risk to the people of the Canary Islands as low. WHO has provided guidance to the ship's operator on the management of health on board the vessel. All passengers have been asked to stay in their cabins. The cabins are being disinfected, and anyone who shows symptoms will be isolated immediately. A WHO expert boarded the ship in Cabo Verde and has been joined by 2 doctors from the Netherlands and an expert from the European Center for Disease Prevention and Control, who will stay on the ship until it reaches the Canary Islands. They're conducting a medical assessment of everyone on board and gathering information to assess their risk of infection. WHO is developing step-by-step operational guidance for the safe and respectful disembarkation and onward travel of passengers and crew when they arrive. WHO has also informed 12 countries whose nationals disembarked in St. Helena. Those 12 countries are Canada, Denmark, Germany, the Netherlands, New Zealand, St. Kitts and Nevis, Singapore, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, and the United States of America. In addition, WHO is supporting health authorities in South Africa to follow up people who were on the flight from St. Helena to Johannesburg with the woman who later died. Meanwhile, investigations into the cause of the outbreak are continuing. Prior to boarding the ship, the first 2 cases had traveled through Argentina, Chile, and Uruguay on a birdwatching trip, which included visits to sites where the species of rat that's known to carry Andes virus was present. WHO is working with health authorities in Argentina to understand the movements of the couple, and I thank the government of Argentina for its cooperation, given its experience and expertise with Andes virus. We have also arranged for shipments of 2,500 diagnostic kits from Argentina to laboratories in 5 countries. I would also like to thank the governments of Cabo Verde, the Netherlands, South Africa, Spain, and the United Kingdom for their close partnership and support. I also thank the many partners who have provided expertise
including the NICD in South Africa, the Institute Pasteur Dakar in Senegal, and the HUG here in Switzerland. And I would also like to thank the ship's operator for its cooperation and the passengers and crew who are going through a very difficult and frightening situation. I have been in touch with the ship's captain regularly, including this morning. He told me morale has improved significantly since the ship started moving again. I thank him for everything he has done to protect those under his duty of care. WHO will continue to work with all relevant governments and partners to provide care for those who are affected, protect the safety and dignity of passengers, and prevent onward spread of the virus. Christian, back to you. Thank you very much, Dr. Tedros. With this, we come now to the rounds of questions and answers. Again, please identify yourself clearly. Raise your hand if you want to ask a question. Then unmute yourself if called upon. And please also take down your hand in case your question has been asked and answered by one of the colleagues. Now, the first question goes to Spanish news agency EFE, Antonio Brotto. Antonio, please go ahead. ਸੋ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਵਾ ਤੋਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ WHO ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ which I'm going to show as well ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 3 ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਡੱਚ ਕਪਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਨੌਜੀਆ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। 4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲਡ ਹੋਏ ਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ, ਚਿਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਰੂਗਵੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਡ ਵਾਚਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਹੈਡਸ ਅਪ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੌਂਡਿਓਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਧ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅੱਧ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੌਂਡਿਓਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਹੌਂਡਿਓਸ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ ਔਨ ਦ ਮੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਪ ਹੈ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੋਕ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ 2023 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲ ਸ਼ਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਵਾਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 6 ਟਾਈਮਸ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇਹ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਸਲ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰजेस ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਨੇ ਗਲੋਰੀਆ ਐਂਗ ਉਹਦੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਹਿਸ ਪਿਕਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। That's the photo. ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਨੇ ਗਲੋਰੀਆ ਐਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਦ ਲੈਸਰ ਚਾਰਜ ਆਫ ਮੈਨਸਲੌਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥ ਕੇ ਇੰਟੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨਸਲੌਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹੇ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਸਲੌਟਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਥਮਫੈਟਾਮਿਨ ਦੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੋਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੈਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡਵੀਨਾ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ BC ਦਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਵੀਨਾ ਦੇ ਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨਸਲੌਟਰ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਖਬਰ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਡੋਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਕਰ ਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਿਕਚਰਸ।
ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਡੋਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸ ਵਰਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਟਾਗਨ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਕਰ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਚ ਬਾਲ ਵਰਗੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 131 ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ CEO ਨੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਰੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋ 86 ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਨਦਰ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਲਡ ਫੀਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਟੈਸਟਮੈਂਟ to what is possible through creativity and collaboration. We're excited to welcome visitors from around the world and be part of an experience that will inspire and unite people. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੈਨੀਫਰ ਵੈਨ ਗਿਨਪ ਔਰ ਕੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ HIV ਲੀਗਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜੈਨੇਟ ਬਟਲਰ ਮੈਕਫੀ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਔਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੇ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਰਡਨ ਫੈਲਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ CATIE ਦੇ ਜੋਡੀ ਜੋਲੀਮੋਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। And progress if we stop now. We need to keep working to prevent infections and increase our efforts at screening to find every person living with hepatitis B and C so we can connect them to care and treatment. We are here today to remind ourselves and our leaders that with collective effort, we can eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030. Thank you, Jordan. Good morning, and thank you for being here to mark the 5th Annual Canadian Viral Hepatitis Elimination Day with us. I'm Jennifer Van Genup, Executive Director of Action Hepatitis Canada. We're a coalition of over 80 community-based organizations united in one goal: to hold federal, provincial, and territorial governments accountable for their commitment to eliminate hepatitis B and C as public health threats by 2030, a promise made to the World Health Organization and to every person in this country.
Today, we are releasing our report entitled Rethinking Viral Hepatitis Prevention, Confronting Systems that Create Risk. This report comes out of a key finding of our 2025 progress report. While governments across Canada have expanded access to hepatitis C treatment, several have also made decisions to scale back evidence-informed prevention programs. This report gives particular attention to hepatitis C because reducing new infections remains Canada's weakest viral hepatitis elimination metric. We are failing to meet essential targets for reducing new infections. The 2030 World Health Organization target is no more than 50 new cases per 100,000 population, but Canada sits at 19, almost 4 times that target, and that gap is the result of policy choices about prevention. But rates of hepatitis C transmission are not evenly distributed across Canada. Individual provinces report new case rates of up to 32 per 100,000, and individual public health units report up to 139 per 100,000, or 28 times the World Health Organization target. When hepatitis C transmission clusters like this, it tells us something important. Risk isn't random. It's shaped by policy. The good news is that policy can change it. Our work is rooted in health equity. Hepatitis elimination can't just be about hitting targets. We must also ensure that no one is left behind because of where they live, the color of their skin, how much money they have, or the stigma that they face. And that means designing systems that work for everyone. Hepatitis C is now curable, and hepatitis B is treatable. But let's be clear, it's still better to not get them in the first place. We are urging governments at every level, get serious about prevention. This means restoring and expanding the evidence-based programs that we know reduce transmission of hepatitis C and other sexually transmitted and bloodborne infections. Harm reduction is hepatitis C prevention. When we lower exposure to any spreadable disease, it improves public health for everyone. Across the country, dedicated healthcare providers are doing everything they can, but they are working within systems that don't always give them the tools that they need to prevent new infections. Our report is now available at actionhepatitiscanada.ca/rethinking prevention. I'm going to invite my colleague and friend Janet Butler-McPhee to expand on a few of the environments that shape hepatitis C risk next. Then we'll hear from Dr. Curtis Cooper on hepatitis B prevention, and Jody Jollimore will have some closing remarks. Thank you. Good morning. Thank you, Jennifer. My name is Janet Butler-McPhee. I'm the co-executive director of the HIV Legal Network. We're a health justice organization that upholds the human rights of people living with HIV and hepatitis C, as well as those subjected to punitive laws and policies that shape, in very negative and insidious ways, their daily lives. We're a longtime and proud member of the Action Hepatitis Canada Steering Committee. On this viral hepatitis elimination day, it has never been more important to speak about risk environments and how HCV, HIV, and other STBBIs are needlessly transmitted within these unsafe environments. As our report indicates, we know that transmissions follow patterns in access or lack thereof to safer drug use equipment, testing, treatment, stable living environments, and culturally safe supportive care. Personal choices are not the problem here. Risk environments within unsafe systems are. One of the most obvious risk environments where hepatitis C, HIV, and other STBBIs can and do take hold is within carceral or prison settings. People who use drugs exist within a colonial system that surveils and criminalizes them at every turn. And in Canada, prisoners face far greater risk and are 40 times more likely to be exposed to hepatitis C than the general population. Colonial policy environments also mean that Indigenous people are overrepresented in prison populations, the result of failed systems in and outside of prison walls. But taking a step back, we must always remember that people who enter prison do not somehow forfeit their right to healthcare. As clarified by the Mandela rules, people in prison have the same standards of healthcare that are available in the community. This is often called the principle of equivalence. In other words, incarcerated people must be provided healthcare without discrimination based on their legal status. And that healthcare must be consistent with what is available within the broader community. Moreover, because people's ability to protect their own health is constrained in prison, governments have even more of a duty to prioritize healthcare in prisons.
Canada is falling short of meeting these health and human rights obligations. The system is not working, but it could work. Our report today highlights the many ways that carceral settings function as a serious risk environment. We know that people living with hepatitis C may never have had access to treatment on the outside, and that some will lose access to their treatment upon prison entry. Access to voluntary testing may or may not happen. Access to a prison-based needle and syringe program is inconsistent at best, as it exists in only 14 of 43 federal institutions, and there's no such program available at provincial and territorial institutions. Please call us. No, call the police. You're the business owner. It's your responsibility. You should do like Starbucks. What is your name? What is your name? Put the person's name on there. How do I know you have someone else coming in here with a fucking act? You stupid fucking Korean. Go back to fucking Korea where you belong. ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀ।
ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸਲਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦੀ ਓਨਰ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਖੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਗੀ ਐਂਡ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਐਫ ਕੰਟਰੀ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਉਸ ਕੈਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਮਸ ਕੈਫੇ ਦੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। Business owner. It's your responsibility. You should do like Starbucks. And what is your name? What is your name? Put the person's name on there. How do I know you have someone else coming into your fucking house? You stupid fucking Korean. Go back to fucking Korea where you belong. Go back to your fucking country. Go back to your country. Make sure none of my police friends That's the come second here. video. Okay, we will stop all business here. And I will call my credit. I will make sure none of my police friends come here. Okay, we will. I will make sure my police friends will be here. Hey, Gary. I will make sure none of my police friends come here. Okay, we will stop all business here. We will stop And I all will business call here. my credit card company right now and dispute them. And nobody else will come back here and give you business. So, किस्म दे intimidation, threatening. I'm going to call CRA and make sure you do your taxes. And I'm going to call immigration and make sure that you are legally here. I hope everything's on recording. I'm going to make sure she's legally here. And I'm going to call the city of North Vancouver because no business owner should treat a customer like this rude little cunt. She's a cunt and she's a bitch. And she treated me like shit. And nobody should do that. And I'm going to record her on my telephone because nobody should treat a customer like she treated a customer the other day. And that is unacceptable behavior. Unacceptable behavior. Unacceptable behavior. Very, very unacceptable behavior. So I'm going to call. Yeah, that's okay. You think I care? You were very rude. You were very ignorant. It's your problem. You took someone else's gold on it. You didn't put a name on this. You don't take people's name. You're the business owner, woman. You are the business owner. You are the business owner. And yes, you're the business owner. So whose responsibility is this? You're the Are you open to law? No. ਇਹ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। You are? Yeah. Okay. So we're fine. So we're fine. We're not going to do it. Oh, okay.
ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Make sure ਬੋਲਣਾ, none of ਇਸ my ਤਰੀਕੇ ਦੇ police ਨਾਲ friends come here. ਜਿਹੜਾ Okay, we will stop all this. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸੀਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CBKE, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 182 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋmbਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBKE ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਜ ਬਾਏ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਡੀਲਸ ਵਾਲੇ। ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਡੀਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ SUV ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ATV ਆਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਡੀਲਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੁਇਕ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਬੈਟਰ ਡੀਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 21000 ਰਿਚਮੰਡ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਹਾਈਵੇ, ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 2115 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 21000 ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਹਾਈਵੇ ਰਿਚਮੰਡ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਟਨੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੈਂਟਨੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਫਿਜੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਰੇਬਿਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ info@redefineddeals.com ਜਾਂ 1855-459-1819 1855-459-1819 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਡੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਅ ਬੈਟਰ ਡੀਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ IFS ਆਫਿਸਰ ਮਿਸਟਰ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ। ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ clear the clutter from my dashboard. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, MEA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਜੈਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। Keshav, you had two questions, your observations regarding CSIS report. So I will refer to both. The first one on certain imputations. India's position on this particular issue has been clear and consistent, and we have spoken about it on several occasions in the past as well. We categorically reject such baseless imputations. India is a democracy that adheres to international norms and respects sovereignty of other nation. It is not our policy to interfere in issues of other countries. We believe that any concerns of this nature should be addressed through established mechanisms rather than through politicized or public narratives. On your other question, where CSIS report mentions that Canada is being used by certain groups to promote violence against India, we have consistently spoken out about concerns regarding the use of Canadian territory as a safe haven by extremists and separatists. The CSIS assessment acknowledges the presence of supporters of the Khalistan separatist movement in Canada and notes that Canada-based Khalistani extremist groups continue to pose national security threat not only to India but also to Canada. It further highlights that such elements misuse democratic freedoms and institutions to promote extremism and raise funds that are diverted towards violent activities. India has repeatedly urged the Canadian authorities to take effective action against anti-India elements operating from its soil. This includes addressing the issue of glorification of violence, threats against diplomats and leaders, vandalism of places of worship, and attempts to promote secessionism through so-called referendums. Yeshi, on the Lipuluk issue, we've already made a statement. This is not a new. Kailash Mansarovar Yatra has been happening since 1954 through this route. So that is where it is. It is not a new development. So ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਤਰਾ
ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ US ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਬੈਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਚਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੇਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੇਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਟ।
ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਰੋਬੋਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫੂਡ ਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਬੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ LA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਬੋਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੋਬੋਟਸ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ। ਸੋ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਲ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ US ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਕਿਟਸਿਲਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰਵ ਰੋਬੋਟਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਰਵ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਰਵ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਵ ਰੋਬੋਟਿਕ US ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਟਸਿਲਾਨੋ ਔਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰਡ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ABC ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕ ਕਲਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ replace food delivery that's already happening through vehicles and potentially on bicycles, but it's a way of doing something that's automated and hopefully more affordable in the long run as well. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਵਾਕਵੇਜ਼ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਵਾਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੇ CEO ਨੇ ਅਲੀ ਕਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਕਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ US ਗਏ ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਿਜ਼ਾ ਹਟ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹ 3000 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਈਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਜੀ ਫॉर योर ਸਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ US ਪੀਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਆਇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। US ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੈਯਦ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਾਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਇਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਾਗਚੀ ਔਰ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਆਨਗੋਇੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਐਸਕਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ I24 ਨਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ US ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ US ਨੇ NBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ US ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਦੇ ਤਹਿਤ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ NBC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ NBC ਨਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ NBC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ Trump's abrupt U-turn on a plan to reopen the Strait of Hormuz came after backlash from allies. Saudi Arabia, key Gulf ally, suspended the US military's ability to use its bases and airspace to carry out the operation. Sources ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਪਟ ਰਿਵਰਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ US ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 US ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਫ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਗਨ ਚਮਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾਲ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ AI ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੈਟਸ ਦ ਮੈਸੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ। ਆ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ a high accurate depiction of the sleepy Joe Biden administration, tremendous damage done but we are back, President Donald J. Trump। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ AI ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਿਖਾਏ ਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਆਟੋ ਪੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
AI ਦੇ ਨਾਲ AI ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ this lunatic Hakeem low IQ Jeffries should be charged with inciting violence. The radical left Democrats actually want to destroy our country. President Donald J. Trump. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ be charged with inciting violence. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਰਫੇਅਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਇਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੀ ਖਿਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ US ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਾਲਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਹੈਲਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 9 ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਔਰ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਹਾਲਟਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ threats to school property, the Halton District School Board and the Halton Catholic District School Board have received an anonymous bomb threat to the following schools: Oakville, Trafalgar, High Secondary, Iroquois Ridge, Abbey Park, White Oaks, Garth Webb, Appleby College, Holy Trinity, Loyola, the St. Thomas Aquinas. Again, to ensure public and student safety, there will be an increased police presence at each location, while officers conduct search of school property as part of their investigation. The Halton Regional Police Service have not placed the school in a hold and secure at this time. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 9 ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੋਨਿਮਸ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਅਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ 16 ਸਕੂਲ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 9 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਸਕੂਲ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਟਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਹਾਲਟਨ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਹਾਲਟਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर द ਅਪਡੇਟ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਥਰੂ our officers have completed thorough searches of the affected schools. No credible evidence was located to suggest a threat to the safety of the faculty, student, or the public. All schools have resumed normal operations. However, the investigation into the threat remains ongoing. So, ਇਹ ਜਿਹੜੀ threat ਦੀ investigation ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਯੈਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ दैट। Good morning. Bonjour à tous. Kwe Kakina. This press conference is being held in Ottawa on Thursday, May 7th. I'm the moderator, Greg Quinn with Market News International. With us today, we have Conservative members of Parliament to discuss work-family balance. I will ask them to introduce themselves as they answer questions. Before opening statements, we have a safety announcement. All virtual participants must use a headset and microphone that is approved by the Parliamentary Interpretation Service. If your headset is not approved, you will not be interpreted. This ensures the safety of interpreters to avoid disruptive and potentially hazardous participation. With that, of a strong society, to the good of their families. On that day especially, we honor mothers, and we believe government should do what they can to support all mothers, fathers, and families. Families are the cornerstone of a strong society. Today, I'm very excited to be here with three of my colleagues, all of them mothers, and with all of you to announce our Conservative work and family life plan. Now, since the last election, our Conservative caucus has more young parents than ever before, parents who are actively balancing parenting responsibilities with political life. As we talk about policies that shape the balance between work and family life, we're not just speaking to abstract theories we've read about. We are voices in Parliament for parents with young children, for parents who want to provide the best for their kids, both working and being present with their kids as much as possible. New technology and emerging trends in work have created new opportunities for parents to balance work and family life, while the worsening affordability crisis has also put new burdens on families. It's harder and harder to get ahead, so parents feel pressure to work as much as possible. Taking into consideration that context, today, after a great deal of consultation and discussion, Conservatives are putting forward new policies to reform EI parental leave in order to support families struggling to balance work and family life. When it comes to parents in the workforce, Conservatives have always emphasized the importance of choice and flexibility. We honor and respect the choices that parents make when If only they had used Bitdefender, Gravity Zone, web access, and device control. pursue the balance that works for them. When I was a kid, too many parents faced a stark binary choice. You're either a parent working outside the home or you're a stay-at-home parent. Systems and technology in place at that time did not leave much space for choices in the middle. Today, thankfully, many parents have more choices than just those two. Arrangements for flexible, remote, odd hours, and part-time work give parents more flexibility to find the balance that works for them. Of course, the kinds of arrangements that make sense will vary depending on specific circumstances. But choice should not just mean choosing one or the other side of a binary dilemma. Choice should mean allowing parents to find the career with the precise work and family life balance that makes sense in their circumstances. In my family, this means my wife seeing many of her medical patients virtually on Saturdays from our home office.
as I hang out with the kids and try to prevent them from charging into her office mid-appointment. On the days when I'm in the constituency, a very early start from the home office usually buys me a bit of family time later in the day. These are the kinds of things that many couples are figuring out as they negotiate career and family life integration. If you'll indulge me, I did also want to mention that today happens to be my 15-year wedding anniversary. So I'd like to send out a happy anniversary wish to my wife. We have 6 kids and 2 careers, so we certainly talk a lot about this issue of work and family life balance. So even as society and technology has changed to allow more flexibility, EI parental leave continues to impose unreasonable strictures on how parents negotiate the balance between work and family life. There is no provision for partial leave, for a parent to pause leave and then return to it, for parents to have the certainty of being able to pursue studies while on leave, or for a parent on leave to earn a little bit of money by also offering childcare services without facing clawbacks. As young parents, we want more flexibility in how we and other parents use a parental leave system that we have paid into. Society has developed to offer more flexibility and choice for many parents, but government policy has not kept pace. Les changements que nous annonçons aujourd'hui concernent tout le congé parental et ne s'appliqueront. Affordability pressures and a declining birth rate. And yet our maternal or parental leave policy still forces many parents into an all or nothing choice between career and caregiving. If Canada is serious about addressing our productivity crisis, affordability challenges, and demographic decline, we must stop treating parental leave as a rigid absence from work and start treating it as part of the modern workforce strategy that supports families, employers, and economic growth together. That is why today I'm proud to join with my colleagues in announcing a Conservative plan to modernize parental leave by introducing greater flexibility for Canadian families. Right now, parental leave must be taken consecutively and without interruption. So if a mother temporarily returns to work, she risks losing the remainder of her maternity leave entitlement altogether. That rigid system no longer reflects the realities of modern work or modern family life. Under our plan, mothers would be able to temporarily interrupt their maternity leave through a mutually agreed arrangement with their employers, whether it is for financial necessity, seasonal work demands, or professional obligations, and then return to their remaining maternity leave afterwards without penalty. This flexibility will allow families and employers to make arrangements that work best for both parties without forcing mothers to sacrifice the support they're entitled to. Having spent 15 years in finance and also being a mother of 3, and getting ready to welcome another daughter this summer, I know firsthand the struggles of balancing family with a successful career. In my finance profession, there are busy cycles known well in advance. April, June, and September, we knew that the craze was coming and we would prepare for that. But as a mother and professional, I would have loved to stay connected and to pitch in during those busy times, helping the employer and the broader team, of course, at that, but then be able to return to my leave without penalty. But that was impossible. In my case, I decided to return to work and unfortunately had to give up whatever was left on the leave. Many people in the agricultural industry may also wish to work during the harvest season to help the job get done. Similar issues are present in tourism, tax, legal, real estate, and hospitality industries, where short return to work can help the family financially, but also keep our economy productive. Whether it's tax season, summer tourism season, or the March real estate wave of listings, women may want to return to work for a short period of time, but the current rules are take it or leave it. At a time when Canada faces a productivity crisis, affordability pressures, and declining birth rates, we should not force parents into a all or nothing choice between career and caregiving. Greater flexibility in parental leave is not
just a family policy. Of course, it is an economic policy. This is about trusting mothers, trusting families, and recognizing that the flexibility is not economic weakness. It is a common sense approach to address the productivity crisis, rising affordability pressures, and of course, declining birth rates. In Canada, Canadian women say that they actually want about 2.2 women on average, 2.2 children, on average, but Canada's actual fertility rate is now 1.25 children per woman. That gap is increasingly being referred to by demographers as the missing children phenomenon, meaning many women are ending up with fewer children that they would have hoped or intended to have. And this issue, it's not that Canadians no longer value family life, of course, but that economic and structural barriers are preventing people from having the number of children they want. And at the same time, Canada's fertility rate has now fallen into what demographers call the ultra-low fertility. Why? The most common cited barriers include housing affordability, childcare costs, job insecurity, delayed career stability, and work-family incompatibility. And far too often, mothers are forced into impossible choices because the government system is too rigid to accommodate real life. And our plan recognizes that supporting families means giving them more freedom, more dignity, and more flexibility to make the decisions that work best for them. The failure of our society is to have enough children. It is not a political or partisan issue. It is a national emergency, and I am proud, alongside my colleagues, to start the conversation on how we can make parental leave better to remove one barrier to family formation. And with that, I would like to turn it over to my colleague, Carol. Well, thank you all for being here today. And I want to say thank you as well to Garnet for showing tremendous leadership on this policy announcement that has been born out of an understanding of the new challenges that families are facing, as well as the opportunities that can be created by a rapidly changing economy. I have the pleasure today of announcing a policy that reflects the modern reality of how Canadians live, work, and raise their families, while also adapting, growing, and advancing in their careers. Canada's Conservatives are proposing an amendment to employment insurance that would always allow parents receiving parental benefits to pursue education or training. Currently, decisions about who can and cannot learn on leave are made by bureaucrats based on fuzzy criteria, and we would change that. I am speaking to this today not just as a member of parliament, but also as a mother of four and someone who has spent 2 decades building a diverse career with a growing family. I started as a small business owner. I trained to become a real estate sales agent, then a licensed broker so I could lead my own company, and later transitioned into business coaching with small and mid-sized brokerages across Canada before entering politics. Now, every one of those steps required learning, and every step was vital to my professional development, to provide for my family and to adapt in a changing economy, especially in a rural area of the country where sometimes opportunities can be limited. But my experience is not unique. It reflects the reality of millions of Canadians. Careers today are dynamic. They shift with the economy, and many families do not have the ability or means to pause everything while upgrading their skills because life tends to happen all at once. Therefore, uncertain criteria sends the wrong message, and it creates an unnecessary barrier. Conservatives believe in empowering Canadians rather than standing in their way. Young Canadians today are trying to navigate their lives under unprecedented financial pressure, and that makes flexibility and opportunity more important than ever. The oldest of my 4 children, my daughter, Bree, who is here with me today, is 19. She's just beginning to discover her own path in life. And like so many in her generation, she will likely have to navigate both a career and a family in a complex and evolving economy. And we believe that we should be making that path easier, not putting up barriers. And this policy does exactly that.
It removes unnecessary gatekeeping and replaces it with something far more important: confidence in Canadians. Now I will ask my colleague Layla Goodridge to expand on our plan. Thank you, Carol, and thank you everyone for being here today. It is clear that families have changed, and the request for flexibility is no longer something that is a nice to have, but it's a need to have. And parents today are balancing more and more responsibilities than ever before. Many looking for that flexibility to be able to support their families while still caring for their own young children or tending to aging or ill loved ones. However, the current system, there are cases where parents and caregivers can unintentionally be penalized for trying to do exactly that. This is why Conservatives are proposing a caregiving exception to employment insurance parental benefit clawbacks. Right now, if somebody receiving EI parental benefits tries to earn a small amount of additional money by providing care to others, whether it's running a small home-based day home, whether it's caring for a neighbor's child, doing respite care for a child with disabilities, or helping with an ailing parent, they risk having their benefits reduced. In practice, this discourages initiative and limits flexibility at a time when families need it the most. And it also reduces the overall care available within our communities and within society. Our approach is different. We believe caregivers should be supported, not punished for finding creative and responsible ways to contribute to their household income while caring for their own children or supporting aging or sick family members. Under a caregiving exception, parents and caregivers would be free to do just that without fear of losing critical benefits. This change would do two important things. First, it would give families financial flexibility during a demanding stage of life. I don't know about any of you, but raising children is really expensive. I've got two little boys at home, and I've had the pleasure of having both of them in my time in office. And between the cost of diapers and food and all the other care, having extra money helps a lot of families. And I've had the opportunity to talk to so many families throughout Canada who have shared exactly that in that first year specifically, if they would have had the opportunity to make a little bit of extra money, especially during this cost of living crisis, that would have made all the difference for that. And what we end up hearing from a lot of families is they end up going back to work earlier than they had intended because they had no other choice, because they understand that unlike the government, you cannot just run deficit budgets without consequence. And so this is just one solution as part of a package of many that are going to give families more space and flexibility. At its core, this is about common sense. This is about recognizing the value of caregiving in all its forms, supporting family choice, and ensuring our system reflects the realities many Canadians face. Thank you. Thank you. With that, I believe we'll go to questions. So please go ahead. Hi, Kyle Duggan from the Canadian Press. Could you just tell me a little bit about how this policy pitch had evolved? Were there particular groups that had reached out expressing concerns about this? You'd mentioned agriculture workers. I'm just curious about kind of the origins of how it all came together. I think others may want to weigh in on this as well. Thank you for that question, but I'll start off. We've been spending a lot of time internally and externally having conversations with people about the needs to reform and modernize the parental leave system. I did an informal survey inviting parents to kind of share their feedback on different ideas for what would make it easier for them to navigate this balance. We had a lot of conversations internally because we come from different backgrounds. We've got a couple of us here have longer careers as former political staffers. We've got a couple people up here who have very extensive private sector backgrounds as well. And so this understanding the different impacts regionally and in different sectors, it's been a long process building this, but I'm very happy with what we're able to announce today because I think it is
It is positive, it is impactful, it is good for the economy, it is good for employers. Most importantly, it's good for families. Do others want to weigh in on the process at all? Yeah, the only thing that I would add, I think it is incredibly important to have lived it when you're developing a solution to a problem, because of course, it's important to look at statistics and such. But it is a little bit different when you have lived it, and when you have managed a group that's living it. And my feedback in the work that I've been doing with Garnett has been with real life examples. And to add to Garnett's response too, I did also do a survey within my writing to see really how important is this, and it is incredibly important. And the reality too is that there's other countries in the world that already have introduced this flexibility. It is a trend that's building, and of course we don't want Canadian parents to be to fall behind in this. And I guess just one final comment. I come from Newfoundland and Labrador, where the economy tends to be a little smaller. And I find a lot of the business people or professional people that I know end up doing multiple things during their career. And I think this is very important so that they can diversify their skills, they can learn, and as things change, they have that ability and that flexibility to be able to extend and diversify in their professional development. And then specifically on the childcare exception, I heard from a number of parents that were explaining to me that their part-time daycare or childcare arrangement, when she ended up pregnant, she had to give them notice that if she continued to provide that care, they would get clawed back. So they were going to have to remove that. And to me, like, the person, if they're capable of providing that extra care and it's congruent and it works for everybody, why should government be the one saying, absolutely not, you can't support your family? Thank you. And as a follow-up, I'm just curious how you plan to propose these, given the current makeup in Parliament. Will this come through a private member's bill, or is there some other kind of mechanism that you're looking at to push the government to do this? Well, we're putting these forward as constructive ideas to the government. Of course, the simplest thing would be for them to listen to these good ideas, recognize their value, and implement them. These specific changes are the kind that are obviously more difficult to make from opposition for lots of reasons. We're here to play a constructive role, to share our experience, and we will hope to see the government listen, respond, and maybe you can ask the minister what she thinks of this. I'll use my power as moderator to ask a question. You mentioned, it's not just Canada that has a birth rate that's around record lows. This is a trend that's happened across most of the industrialized world, and it's over a long period of time. I mean, within Canada, we've got an aging population that constrain the workforce, that constrain the pension system, seniors care. So isn't the scale of this challenge kind of much bigger than what you're proposing, and is what Parliament should be taking on more around the financial considerations you're taking on, or do there also have to be kind of changes in what you might call softer social conditions around family planning? I would say, like, you start, if you want to eat an elephant, you start one bite at a time. And frankly, we're here to propose common sense solutions that in theory should be able to be implemented relatively quickly with no cost to the taxpayer. And so this is the kind of thing that we're proposing. And we think Canadians expect that of their parliament. They expect simple solutions. This is a very complex problem as you laid out, but why not do small, meaningful pieces that would make a difference? Can I just say, and then I'll go to you, Sandra, afterwards, but we're not going to stop talking about housing affordability, the barriers that young people face when starting a career. All of these are factors, right? Like if you struggle to get your first job, and you don't have access to vocationally relevant training, obviously that's going to impact. So work life balance ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਕਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ 28 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਫॉर spying for China by carrying out what prosecutor called shadow policing operations in Britain. Peter Way ਤੇ ਬਿਲ ਯੂਏਨ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੂਅਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਲੰਡਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਨ ਸਪਾਈ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਸੂਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆਫ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ। ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ PR ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, PR ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PR ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ PR ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ UN ਹੈ 65 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MPs ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ share some information. ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
last decade. On inflation, carbon taxes, housing, drugs, crime, resource development, we've been proven right. On all of those issues where liberals demonized us and acted and spoke in exactly the opposite direction, they have been proven wrong, including Mr. Carney, who, by the way, has supported all of the wrong-headed policies of the last decade. Now, we have won these debates so thoroughly that liberals have stopped debating us altogether and started plagiarizing. The problem with plagiarism is that it starts and ends with words. They had to hide what they believed and who they really were and what they wanted to do because they knew they could not win the debate. And Mr. Carney had to promise that he would reverse everything he had written in his book. Remember, he called this book Values. He said, "These are my values," he wrote in this big book. And then a few years later, he said, "Well, if you don't like my values, I've got other ones." It really makes you question whether he ever believed it in the first place or whether he still does and he's hiding them. But I'd love to say that imitation is the highest form of flattery, but imitation without action is an illusion. They're not actually implementing what they promised or the policies that they stole. And the results speak for themselves. Canada's ranking on the Global Happiness Index has gone from 5th just 10 years ago to 18th last year, now to 25th in the world. Our young people now rank the 71st happiest, behind the US, the UK, and Australia, of course, but also behind Kazakhstan, Vietnam, and Moldova. Kazakhstani youth are happier than Canadian youth. Something bad is happening out there, and it's getting worse. And we can take the tranquilizing drug of blaming world events for the appalling conditions, but that painkiller only masks that the injuries are self-inflicted. All the other countries of the world have faced the same global problems of COVID, of tariffs, of wars in Ukraine and Iran. Yet here under Mark Carney, Canada has the highest household debt in the G7, the worst and most unaffordable housing market in the G7, the lowest investment per worker in the G7, the second highest unemployment in the G7, a net outflow of $1 trillion of investment in the last decade alone, according to RBC. Twice as much investment has left Canada as returned under the Liberals, according to RBC. And we have twice as many Canadians opening businesses abroad as they do at home. More opening businesses in the United States, more Canadians opening businesses in the United States than here at home. That's not elbows up, that's elbows out. Now, it is a comforting illusion to say that this crumbling economy is only the result of past Liberal failures and that surely the party has learned its lesson, that Mark Carney promised in the last election he would backtrack on all these Liberal problems. But what really has changed? Really? Strip away the adjustments for style and image and ignore speeches and promises. What is different a year later? A neutral and objective read of all the policies actually on the books for the government of Canada will show that nothing has changed. In fact, deficits are higher, spending is higher, taxes are about the same, and all the laws passed by Trudeau to slow down resource development and free criminals onto our streets, all of them are still in place. Not one word, not one comma, not one period has been changed. Those are the facts. Everything else is an illusion. And speaking of illusions, let's go through them. The illusion was that Mr. Carney would spend less and invest more. Instead, a year later, government spending is up by 4.5%. Spending on bureaucracy up 7%. Spending on day-to-day operations up 9%. Spending on capital investments is on top of the already insane levels that Trudeau left behind. Carney has doubled Trudeau's deficit, and outside of COVID, he has the biggest deficit in Canadian history and the highest spending as a share of GDP since 1996. He has not eliminated the carbon tax. He's given it a new name, the Clean Fuel Standard, all while forcing
our industry to pay the only industrial carbon tax of any oil-producing country, a tax that Enbridge and Cenovus both say will make it impossible to produce enough oil to ever go in a future Pacific pipeline. The illusion was that he was going to build faster than anybody than we had seen in generations. Yet he's not removed a single Trudeau-era anti-development law. He did not pass a single, he did pass a new law that allows him to go around the old laws, but he's not used that new law to approve a single solitary project. And speaking of the illusion of the Pacific Pipeline, it still has no route, no permit, no builder, no investor, no start point, no end point, no starting date, no end date. And Mr. Carney was asked if he even supports building a pipeline to the Pacific, which is, by the way, the only route that will get us around the United States to diversify our market. A pipeline, by the way, that would allow us to export $30 billion of our crude overseas, which would mean that more value would go through that pipe than we sell to China every single year. And he was asked if he supported. His answer was like something out of Dr. Seuss. He said, so all that lines up to, it's more likely than not, which means more probable than possible, but none of that is to say certain. Still a lot of work to be done. Anybody want some green eggs and ham? Now, the illusion, of course, was that he was going to double home building. And here we are with his own housing agency saying that home building will drop by 18%. Then there's the China illusion. When he said that Beijing, a year ago, he said that Beijing was the single biggest threat to Canada. And then about 3 months ago, he signed on to what he called a strategic partnership for a new world order with the dictatorship in Beijing. And of course, there's the illusion of the last election where he said he needed to call an immediate snap election so that he had a mandate to conclude a deal with Trump and end the tariffs. And here we are. He hasn't sat down at the negotiating table for 5 months while the Mexicans are there eating our diplomatic and economic lunch. He is sitting on the sidelines and our people are sitting without jobs. On crime, the illusion is that he's announced changes, but has not changed a single word in the criminal code. But he is going ahead with the largest confiscation of private property by pursuing lawful and law-abiding firearms owners instead of going after the real criminals. And then there's the censorship agenda. Now remember, the illusion was that Mark Carney was not as woke as Justin Trudeau. And certainly he is not quite as nauseating, but in reality is that he has appointed a minister of heritage who said that clergy should be charged for quoting politically incorrect sections of the Bible, Leviticus, Deuteronomy, and Romans, and then they passed a law C9 that would allow such charges to be laid. The illusion was that he would be more moderate, maybe even a little bit conservative, but the reality is that he's not changed the Trudeau agenda, he has accelerated it. By all objective measures, the government is bigger and more costly and controlling than under Trudeau. The deficit is double, the bureaucracy has more tentacles that reach further into our lives than ever before. Nothing has changed, it is more cost, more debt, more immigration chaos, more of the same. Mark Carney is just another liberal. Rien n'a changé. Plus de coûts, plus de dettes, plus de chaos en immigration, plus de criminalité, plus de la même chose. M. Carney est juste un autre libéral. On a vu que M. Carney il avait tort sur tous les enjeux depuis une décennie. Mr. Carney has been wrong about every single economic issue of the last decade. He was wrong on carbon taxes, wrong on inflation, wrong on money printing, wrong with his anti-oil agenda and the alliance he founded to defund our oil sector. Now, why is he so wrong? We keep hearing that he's so smart. Why is he so wrong? The answer is that he believes in the same top-down ivory tower economics that concentrates wealth and power with a small group of political authorities that make insiders rich and everyone else poor. The theory is that a small group of credentialed central planners can spend your money, run your business, take from workers to give to multinationals, and decide who gets what. And not surprisingly, when a small club decides who gets what, that club agrees that they should get more, and everyone else should left last X
where they block resource projects, then subsidize resource projects, block home building, then subsidize home building, block overall business investment with high taxes, and then subsidize that same investment. It's like President Reagan said, when a liberal sees something that moves, he taxes it. If it keeps moving, he regulates it. When it stops moving, he subsidizes it. But why not just get out of the way and let things move? And the answer is that there would be no role then for the liberal at the top. If people could just build things themselves, they would not need to bow at the altar of Caesar. The well-lobbied for class of insiders has managed to fill their pockets with tens of billions of dollars for subsidies for projects that go over budget, over schedule, and often belly up. Government blocks competitors in order to favor political insiders. It redirects resources from money-making businesses and their projects that pay for themselves to money-losing projects paid by taxpayers. Ultimately, we have to decide what a kind of economy we want, my friends. In fact, what kind of country we want. Do we want an economy based on carve-outs, handouts, and bailouts, or an economy based on hard work, merit, and competition? Do we want businesses to make money by having the best lobbyist or by having the best product? By pleasing customers or pleasing politicians? Do we want state-controlled crony capitalism, or do we want free enterprise capitalism? Do we want our businesses to compete for workers with better wages and customers with better products, or do we want them to compete for political favoritism? Ultimately, my friends, this is the choice for the country, but here's the challenge for all of us. Of the Liberals is very politically powerful. And that is because it creates enormous and very powerful special interest groups that will entrench the status quo. If you think of it this way, the great James Buchanan, the Nobel Prize winning economist, he described this as public choice theory. He said, for example, if you had the government take $1 from every Canadian, it's $41 million, and give it to a special interest group. Well, that interest group would fight tooth and nail to keep that benefit. But the 41 million Canadians would be too busy working, paying their taxes, and raising their families to fight to get their dollar back. Now, this happens thousands of times over and over again, and it becomes many dollars for every single family. Here's the problem. It also creates a multi-billion-dollar ecosystem of interests, powerful interests, that fight to stay in power and to stop anyone who threatens that power. And that is ultimately what we have today. The club of liberal elites who dominate this town and every microphone in it. They dominate the political panels and talk shows. They control the airwaves. They spend millions of dollars on attack ads that are unregulated outside of an election period in order to stay in power. All of this to enhance their privilege. And that is exactly why they want to stop and change me. They do not want anything to change in the country. They say that we should just join the club, accept the status quo, blend in. But that would mean leaving behind the 8.3 million Canadians, the record-smashing 8.3 million Canadians who voted for us. They voted for us to fight for them. And some people have accused me of being a fighter. But that's because some things are actually worth fighting for. We need to fight for these millions of people who don't have political influence and power, who cannot hire a lobbyist, who don't make the evening news. We are the voice for the voiceless. In opposition, therefore, we have a job to do. We have to rise every day and fight for the ideas, the people, and the country we believe in. We will do this to make life better for those people. We will win the debates in the hopes that we can force the government to do the right thing, as in some rare instances we've been able to do. But we have to remember what and who we are fighting for. We're fighting to restore the promise of our country for every single person. We want to fight for zero taxes on all fuel, because we understand not just that it's good politics to lower gas prices, but when you lower the price of fuel, you lower poverty levels. That our highways and our railways are the veins of our economy, but affordable energy is its lifeblood. That includes getting rid of the industrial carbon tax. We must be unabashed defenders of oil and gas. Everywhere on earth where fossil fuel use has risen, life expectancies and living standards have grown. More is better for Canada and for the world.
We must fight to give Canada the fastest permits anywhere on earth. To build a home, to build an extension on your house, or to build a pipeline. This should be the fastest place to get busy. We should fight for a permanent end to all taxes, including excess development fees on homes so that our young people can afford a place to live. We should get rid of taxes on reinvestment in Canada to bring back the $1 trillion that our economy has lost overseas. We want to fight for a Canada that is a free market, to unleash the genius and the work ethic of the common people, to build affordable, abundant lives. Nous voulons nous battre pour un libre marché qui est abordable et autonome avec plein d'opportunités pour tous nos citoyens. We need to fight for affordable food, affordable homes, and affordable living for all of our people. We must fight for the family, which is the building block of any healthy civilization and the best social safety net we have. We must make it possible for our young people to get married and have kids again. We must fight for tariff-free trade by building up our leverage, negotiating a hard bargain, and opposing the president's tariffs. But also, we must reject the idea of a permanent rupture with our biggest customer, which buys 2/3 of our goods, in favor of a strategic partnership for a new world order with Beijing. That is the wrong approach, and we will not pursue it. We must fight for a country where anyone from anywhere can achieve anything, where hard work gives you a great life, where the common people are masters and the government and its leaders are servants, where immigration serves our national interests, where we fight for our culture and our history. We sing our songs, tell our stories, and wave our flag. Some people believe that we should stop fighting. Join the club. Be content with the way things are. That certainly would be easier, my friends. But easy street leads to a dead end, and the hardest roads lead to the best destinations. Our destination is the country that we knew and still love, a country where the people are back in charge of their lives, because this country and its people are worth fighting for. I keep fighting, and I hope you will too. Merci beaucoup. ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ Without any further delay, it is my pleasure to welcome to Scarborough Woburn to big welcome Minister Jolie. Thank you so much. ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ Chair of the Ontario Caucus,
So he's the voice for all the MPs within Ontario. So we listen to him. And at the same time, Dolly is part of the new, very strong woman cohort that was just elected, how many, 3 weeks ago? Already 3 weeks ago. And we're super happy to have her on board. And Craig, I must say, I've heard great things about Centennial Colleges. I've read so many notes about it back in Ottawa and also in my hometown of Montreal, because really this is such an important gem. And the reason why I'm here, I must say, is first and foremost to say thank you. Thank you to all the teachers that are really putting their hearts and minds into supporting our students. Thank you to all of you. Thank you for all your hard work and your while you're studying and getting the right skills for the future. And also thank you to management, to Craig and your team, because this is a really, really important institution in everything that we're trying to do across Ontario and across Canada. So that's where we all applaud. Because, you know, when you think about it, Canada has a lot of great things. We have a fantastic geography, we have fantastic natural resources, great technology, etc. But fundamentally, our biggest strength is our people. And so we also see that in everything that is going on in the world right now as a competitive advantage. Because remember, Canada has the most educated workforce in the world. And so we're part of something that makes us unique in the world. And so what we're seeing today at work is the fact that we're preparing you, and the team here is preparing you to be the best auto workers, the best plant workers also in aerospace, in advanced manufacturing, doing the right research, being able to have the right skills for everything that is so important to build our country strong. And in these circumstances, Dolly, Michael, and my job is to work with you to foster the right environment, to foster the right economy for you to be able to develop these skills and have good jobs. And so at the time where there's so many unpredictability in the world, so many geopolitical tensions, what we need to do is first to protect jobs that are impacted by the trade war. We need to create jobs also, notwithstanding everything that is going on, to be able to be confident and build the country strong. And we need to attract, talk in French just a second. So, donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de faire en sorte de protéger les emplois, de créer les emplois et également d'attirer du talent et des investissements ici au pays. And so, we're doing that today. Today, I'm very, very happy to announce that we will be investing $165 million in the College and Community Innovation Program, which is delivered here by also the Natural Sciences and Engineering Research Council, which, of course, we all know, on the part of the three Tri-Council agencies. And so the goal of this program is really to help colleges such as Centennial College to have access to funds, to invest in research, and to be able then to train you well, and also work with businesses, companies that need the skills and the research that you're developing. So this will be really, really good news for community colleges across the country, CEGEP, that we call in my home province also. And I think it brings a breath of fresh air, as of course we wanted to reinvest and make sure that this program would continue. Donc, 165 millions pour le programme d'innovation dans les collèges et la communauté, financé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. So we know that Centennial College is top-notch. We want to make sure that the diploma that you will get following your studies and your hard work here is actually worth the best in the world. So congratulations.
Thank you, Minister Jolie, for this incredible announcement. We are very excited, as you can tell, from this great, incredible announcement. But next, I'd like to invite Manal Bahubeshi, Vice President, Research and Technology Partnerships, National Science and Energy Research Council of Canada, NSERC, to say a few words. Go ahead, Manal. Thank you, Andrew, and good morning, everyone. It's a real pleasure for me to be here today and recognize this really important announcement of ongoing support for the college community. Madame la Ministre, merci pour cette invitation à me joindre à vous aujourd'hui. And it's also a pleasure to be here with the MPs representing this community as well. And thank you, of course, to Dr. Stevenson for the warm welcome at Centennial College. Les organismes fédéraux de financement de la recherche, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines et les instituts de recherche en santé du Canada se réjouissent de cet investissement renouvelé dans le programme d'innovation dans les collèges et la communauté. Essentially, all three granting agencies are really thrilled with this reinvestment in the College and Community Innovation Program. This investment of $33 million annually for the next 5 years, announced in the Spring Economic Update, further reinforces the College and Community Innovation Program's role as a primary federal funding mechanism for college-based applied research across Canada. It also reinforces the unique training environment that colleges provide for our future technically skilled and innovative workforce. And I know we'll be hearing from an example of a student shortly as well, so I'm excited to hear about that. I'm sorry. With this renewed support, we're committed to maximizing the impact of the CCI program and to advancing innovative research initiatives at colleges, CEGEPs, and polytechnics in communities all across the country. Innovative research initiatives such as the ones being led right here at Centennial College. And a few moments before this, we just got some examples of those kinds of facilities and the students that are doing that exciting work here. So take the Wearable, Interactive, and Mobile Technology Access Center in Health as an example. This team has been continuously supported by the CCI program since 2014, which means they keep succeeding at competitions that we run very effectively. It serves as a vital hub for health tech innovation with leadership in developing mobile and wearable technologies and medical devices. Another team at Centennial is building capacity for transportation innovation. They focus on applied research activities aimed at low carbon mobility and aerospace maintenance, repair, and overhaul. So renewed funding in this vital program will support the ongoing development of innovative projects just like these, ones that drive research, foster collaboration among colleges, industries, and communities across Canada. So thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, Manal. It is now my pleasure to invite Dr. Craig Stevenson, the President and CEO of Centennial College, to share a few words. Thank you, Andrew. Thank you. Good morning, everybody, and a very warm welcome to Centennial College here in the heart of Scarborough. Minister Jolie, MP Kaushal, MP Bijam, thank you. Thank you for your leadership at a moment when Canada is making deliberate choices about how our future will be built. Let me put it plainly. Canada's future will not be built by intention alone. It will be built by talent across the country. Industry and government leaders are advancing major national projects, housing, infrastructure, clean energy, defense. The ambition is clear. The investments are real. But to deliver on that ambition, we need the talent to match it. The country is moving decisively to build at speed, at scale, and with purpose. Backed मिनिस्टर ਨੂੰ बहुत पसंद आई स्पीच ਇਹਦੀ ਵਾਵਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਔਰ ਨੋਡਿੰਗ ਬਾਰ ਐਕਨॉलेज ਕਰ ਰਹੇ हैं मतलब seems like ਜਾਂ ਤਾਂ This is exactly वाकई where पसंद है Canada's या फिर colleges, I don't know polytechnics and institutes come in. but energy Fueling speaker Canada's देखो much needed pipeline. Each year, our sector delivers more than 8,500 applied research projects, working directly with industry to solve real problems, accelerate adoption, and drive productivity. At Centennial, that work is tangible. Last year alone,
709 of our students participated in paid applied research internships, many of whom are here today, contributing directly to industry innovation. For 4 consecutive years, we have ranked first in Canada for paid internships in applied research. I think that one deserves a round of applause. This is what applied learning looks like. Students tackling real challenges in real environments with real stakes, developing the skills to step in and contribute from day one. Education here at Centennial, it's not theoretical, it is lived, it is experiential, it is embodied. It matters because the same students we graduate are the ones who will build the homes, power the energy transition, strengthen our defence capacity, and deliver the major projects that define Canada's future. So as we look ahead, the path is clear, and it's an exciting one, with continued partnership between government, with industry, and institutions like ours. We can translate national ambition into real capability and into real outcomes. Like our graduates, colleges and CJAPs are ready. They are ready to build, they are ready to partner, ready to help shape the path forward for our nation and for the communities we so proudly serve. Thank you. Bravo. That's good. Sometimes on the speech. Thank you, Craig. I hope you all have gained his incredible energy, as we do, working around him every day. At the heart of everything we do, though, at Centennial is our students, who are not only learning, but actively contributing to real-world solutions through applied research, which is what we are all here today to celebrate. And I'm pleased to invite Reet Kaur, a Centennial student researcher studying in our Software Engineering Technology Artificial Intelligence program, to share her experience. Reet. Thank you for the warm welcome. Good morning, everyone. Honorable Minister Jolie, MP Kotu, MP Begum, Dr. Purnima Tyagi, Director of WIMTech, President Stephenson, industry partners, and the dearest colleagues and friends. Thank you all for gathering here today to support Centennial and all of its initiatives. My name is Reet Kaur. I am from the Software Engineering Technology Artificial Intelligence program at Centennial, and I also work at WIMTech and Centennial Innovates as an AI developer. One of the best things about working at WIMTech is the hands-on learning experience it provides to students like me. I would like to share a success story of one of my dearest friends and colleagues, Srijana, who recently received a full-time offer from one of her industry partners, Zello, through her applied research. It is because of inspirations like these that motivate and inspire students and new graduates like me to provide or give our best to all of these WIMTech projects and initiatives that we are participating in. In our programs, we learn the foundations of software, AI, data science, machine learning. But here at WIMTech, we're able to take those exact concepts outside of the classroom and apply them to challenges that real organizations and communities are facing right now. One of those projects that I am working with, I would like to announce, I'm thrilled to announce that the CEO of Effective AI, Terence Kewen, is here with us today. So round of applause for him. Our project with Effective AI is an AI-powered emergency medical services AI system that smartly pre-positions ambulances to reduce wait times. That is our project in a nutshell. So far, we are in the works of deploying this project across several Ontario communities, such as Essex, Lambton, Chatham, Muskoka, Haliburton, and Guelph. I'm helping to develop a reinforcement learning model, which is an AI model
that will be trained on years of real 911 dispatch data that we receive from the Ministry of Health to determine the optimal standby locations for ambulances in real time, which significantly reduces their wait times and response times. I would like to highlight that the impact of this project goes beyond just the reduced response times. When ambulances are pre-positioned smarter, they drive less, which means there's lower fuel costs, less wear and tear of ambulances, and reduced strain on paramedic services. This project also supports the green agenda by significantly reducing the amount of carbon emissions that are exerted by these vehicles daily. My second project was with Griffith Foods, which is a global food manufacturer. In this project, I helped develop an AI system that predicts the food shelf life of certain food products over a period of 18 months. So we don't actually have to wait the long physical times of testing out these products because the model analyzes the preservatives, ingredients, processing types, and packaging types, and we can forecast the changes in taste, appearance, and smells. The results are faster product development, lower research costs, and significantly less food waste. Both of these projects gave me something that no classroom alone can offer: real deadlines, real impact on real projects. I would like to highlight that the WIMTech and NSERC CCI program through Centennial Innovates is what really makes all of this possible. It has given me the bridge between what I learn and what the industry really needs. And walking through that bridge has made me a stronger developer, better communicator, and overall, I'm ready to take up this career in AI and the fast-paced industry of technology. So thank you. Thank you to everyone in this room who really makes that possible for countless number of students like me. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Have a good day. Truly, thank you, Reed. I think you also have resonated across this room, which we all needed to hear. And thank you to all our speakers. And thank you again to our guests for joining us today. We look forward to continuing this important work together, supporting talent, innovation, and strong communities. This concludes our formal presentation. Thank you. Thank you so much, everyone. We'll have a short question period from the journalists present. Please just state your name, your media outlet, and to who the question is directed. And I will let you know when we are running out of time. Thank you very much. Hi, Minister Barbara with iPolitics. Just passing a question from my editor, Marco Vigliotti. Were you told any time by the Americans or members of your own government that your efforts to penalize Stellantis for failing to honor its employment guarantees were undermining trade talks? I'm sorry, I can't hear you. Oh, is it? Oh, hello? Yeah, Sorry. without the microphone. There's echo and we don't hear well. Can you start again without the mic? Can I just? Okay, Yeah. well, I don't want to be. Sorry. Okay, no, don't worry. Can you hear me okay now? Yeah, just talk there, yeah. So were you told at any time by the Americans or any members of your own government that your efforts to penalize Stellantis for failing to honor its employment guarantees were undermining the trade talks with the U.S.? First, no. And second, I must say, we will always fight for auto workers. We know that the American tariffs are illegal and unjustified. And my job and the job of the government is always to make sure that we have the utmost interests of Canadians in mind. And that's why we take our positions to make sure that we defend them. And so what do you make of the fact that the Americans seem to be bringing up this complaint some 6 months after it happened? Is it a sign that they're trying to put perhaps some pressure on this government to come back to the table? Listen, we will continue to deal with unpredictability coming from the White House. Not only we are, but the rest of the world also is. I've been in contact with also my colleague, my counterpart in the EU, as the EU is facing a similar situation. And my goal ultimately is to make sure that we're building the economy here and
building Canada strong. And so while there are many things we can't control in the world, and we can't control what's going on in the White House, there are many things we can control here at home. And we can control how we build this country and how we also invest in our talent. And that's exactly why I'm here today, along with Michael and Dolly, to make the right investments in the people that built this country. Woo! Yeah. Thank you very much, everyone. I see there's no further questions, so that concludes the event. Okay, well, thank you. We're all very proud of you. Thank you. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲੂਲਾ ਡੇ ਸਿਲਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਕਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੀ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਘੁੰਮਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਵਗਾ ਕੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਆਈ ਸ਼ੋ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਈਡੀ ਭੇਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਔਰ CEO ਹੈ ਫੋਰਟੈਕ ਵੈਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਟੈਕ ਲਾਈਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੋਸਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। OSD ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ OSD ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡਸ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਆ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਥੈਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ OSD ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ। ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੋਸਟ ਵਨ ਮੋਰ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ED ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੀ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ, ਆਹ ED ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ, ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਵਿਦ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਪੇਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਪੇਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ DE ਜਿਹੜੀ ਹੈ ED enforcement directorate ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ operations on 2 real estate groups involved in fraudulent change of land use and duping of customers and land users. Suntex City ਪਹਿਲਾ,
Suresh Kumar Bajaj and Ajay Sehgal of Indian Cooperative Housing Building Society prepared fake consent letters with respect to 30.5 acre of lands of 15 landowners. On the basis of these fake consent letters, the accused entity persons were granted change of land use for developing a real estate mega project namely Suntech City. These consent letters were prepared with forged signature and thumbprints of landowners for taking the CLU in change of land use. ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ। Thereafter, Indian Cooperative Housing Building Society collected over 150 crore by admitting members to the society without executing any sale deal. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਲ ਡੀਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 123 dated 19/11/2022। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਨਵਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਫॉर ਯੂ। That's the page number 2. FIR number 123 dated 19/11/2022 was registered by Punjab Police at Police Station Mullapur SAS Nagar, Mohali, Punjab under section 120B 420 ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸੀ। Besides plots, Ajay Sehgal ਜਿਹਦੀ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, also developed La Canela residential multi-story complex and District 7 commercial complex based on the CLU obtained from fake consent letters, and all the units in these two projects have been sold, thereby generating proceeds of crime. Investigation is also being undertaken in allegations of irregularities in RERA approval for District 7 commercial complex. In view of the litigation pursued by victims before the Honorable Punjab and Haryana High Court, GMADA has cancelled the license of aforesaid ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 which is very important। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ, I'll show you that as well। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਐਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। Look at this. Altus Space Builders Private Limited, multiple buyers filed complaints under various forms, RERA, Police, Consumer Court, regarding deceitfully misrepresenting that the project had obtained final CLU from GMADA while concealing that CLU was conditional, which was later on cancelled. Non-bailable warrant against promoter Mohinder Singh, जिन्हों दी photo है, under negotiable instrumental act has also been issued, and he has been declared proclaimed offender. ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। In respect to the fraud committed, FIR number 7 dated 1st of February 2024 was registered by the Punjab Police at Punjab Police Station, Phase 11, SAS Nagar, Mohali, Punjab, और सारी चीज। और थल्ले इन्हां दी जिहड़ी फोटो लगी है मिस्टर मोहिंदर सिंह दी, let me just make it more closer low on। In accordance to money laundering, Gaurav Dheer of Messrs. Dheer Constructions through its entity Sun City Projects has purchased the land from Altus Space Builders Private Limited from a paltry sum of rupees 130 crores by undervaluing this project by more than 170 crore। 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 170 ਕਰੋੜ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਪ ਲੀਡਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸਰਚ 2 ਮਿਡਲਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ have also been covered, who have helped in political patronage and protection. Several incriminating documents have been recovered suggesting interference of these private individuals in government functioning in the state of Punjab. ਚੌਥਾ ਪੇਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। cash thrown from balcony. And during the start of the search proceeding, cash amounting of rupees 21 lakhs was thrown from the balcony, from under the balcony net, which got scattered
on the road below. The cash was later on recovered by the ED officials. Approximately cash seizure of ₹1 crore across the search premises. Further investigation is under progress. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਇਦਾਂ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਤਨ ਗੋਹਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ OSD ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ I have come to know from media reports that my name has figured in ED's raid today. My entire life was, is and will always be above board, not going to be bowed down by such false propagandas. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ false propaganda ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਝੁਕੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ propagandas ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ MLA ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਗਈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, स्वाति मालीवाल ने आ पाया, कहते ये वे लोग हैं जिनके ऊपर आज ईडी ने पंजाब में हवाले के बड़े मामले में छापा मारा है। इनके साथ हैं भगवंत मान के सबसे करीबी पुराने दोस्त और OSD राजवीर। ये लोग CMO की ताकत इस्तेमाल करके बेहिसाब भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे थे। ये कोई मामूली OSD नहीं है, इसके पास मंत्रियों से बड़ी कोठी, सिक्योरिटी का काफिला और रुतबा है। भगवंत मान जी आप कह रहे थे हमारा इस रेट से संबंध नहीं है, उनके चेहरे से डर साफ दिख रहा है। इस पैसे के खेल में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये स्वाति मालीवाल दे वल्लों हुण तो थोड़ी देर पहला जानकारी जिहड़ी है वो सांझी की गई अपने सोशल मीडिया दे उत्ते, सो यू कैन सी योरसेल्फ। एक तो जिहड़ी जानकारी आ हो गई जिहड़ी मेजर है, जिहड़ी स्वाति मालीवाल ने हुण तो थोड़ी देर पहला जानकारी शेयर की है। दूजे पासे जिहड़े कुछ लीडर्स ने अकालियां दे, उन्हां दे वल्लों जिहड़ी जानकारी दित्ती गई है, खास तौर दे उत्ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे वल्लों जिहड़ा नाम जिस तरीके दीयां गल्लां कहीआं गईयां मैं वो भी तुहाडे नाल सांझीआं करदा ताकि आपां नूं पता लग सके कि पंजाब दी सियासत जा किस पासे रही है। जिन्नी देर ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। देखो मैं बड़े लंबे समय तो कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी एक लुट मशीन है। कपले दे ये बादशाह ने अली बाबा चारी चोर कट्ठे होए है। ठगी ठोरी तो सिवाय पंजाब दे खजाने दी लुट, पंजाब दी जमीनां दी लुट, पंजाब दी शराब दी लुट, पंजाब दे माइनिंग दी लुट, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ on 2 real estate groups involved in fraudulent change of land use and duping of customers and landowners. ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਔਰ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੈਣੀ, ਗਲਤ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਗਲਤ CLU ਕਰਨੇ, ਫਰਾਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਟਾਊਟੀ ਰਾਜਵੀਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਆ ED ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧੀਰ, ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਆਫ ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੰਟਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, in order to facilitate money laundering, Gaurav Theer of MS Theer Construction through its entity MS Sun City project has purchased the project from Altus Space Builders Private Limited for a partly sum of rupees 130 crores by undervaluing the project by more than 170 crores. Gaurav Theer is a close associate of one of the high-ranking AAP leader Aman Arora. Aman Arora ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੀ ਥੱਲੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸਰਚ 2 middlemen Nitin Gohal and Pritpal Singh Teensah have also been covered, who have helped in political patronage and protection. Several incriminating documents have been recovered, suggesting interference of these private individuals and government functionings in the state of Punjab. ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ, all work in coordination. Land mafia with IS ਅਫਸਰ ਜੀਚੇ ਕੈਪ ਸਿਨਾ, ਗਰਗ, ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੌਣ? ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਮੁੰਡੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਕਈਆਂ ਦਾ PA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਲੇ ਖੜ ਜੋ, ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾਂ ਫੇਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਟਿਲ ਡੈਥ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਦੇਖੋ। SGPC 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ SGPC ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਡਰਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੀਨੇ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਟਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਣੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2025 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 2008 ਦਾ ਜੋ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਖਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਵਧਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੋ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ objection ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਗਨੀਜੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਾਤਾ। ਕੌਗਨੀਜੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ, ਇਹ ਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ।
ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। भगवंत मान साहब, एक मिनट, भगवंत मान साहब, मेरी गाल एक मिनट मैम, थोड़ा इधर आ जाओ, बात करनी है, अपने इधर आ जाओ। एक मिनट मेरी गल सुन लो। तुसीं भी मेहमान दे पुत्त जे, मैं अमृतपाल दी मां हां। ऐसे तो होंदे बावजूद क्यों नहीं पंजाब च लियाउंदे? क्यों नहीं लियाउंदे? तू भी एक मां दा पुत्त वा। भगवंत मान, भगवंत मान, भगवंत मान, भगवंत मान, भगवंत मान। भगवंत मान साहब, एक मिनट, भगवंत मान साहब, मेरी गाल एक मिनट मैम, थोड़ा इधर आ जाओ, बात करनी है, अपने इधर आ जाओ। एक मिनट मेरी गल सुन लो। तुसीं भी मेहमान दे पुत्त जे, मैं अमृतपाल दी मां हां। ऐसे तो होंदे बावजूद क्यों नहीं पंजाब च लियाउंदे? क्यों नहीं लियाउंदे?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਗਵੰਤ
Well, colleague, good afternoon, and thank you for being with us today. As you're aware about the draft resolution, we saw many reports from you about it. So the Kingdom of Bahrain and together with the United States and with the full support of Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, circulated a draft resolution earlier this week to the Security Council on the situation of Strait of Hormuz, one of the world's most vital maritime corridor. The Strait of Hormuz is critical, not only to the stability and the prosperity for the Gulf region, but also to the global economy. Recent developments have underscored the importance of keeping this strategic waterway safe, secure, and fully open. They have also shown the need for collective action. Building on the Security Council Historic Resolution 2817, the draft resolution calls for Iran to immediately cease all attacks and the threats against merchant and commercial vessels. The draft also addresses the placement of mines and illegal tolling in the Strait. Allowing such action to become normalized is unacceptable. In addition, the draft addresses participation in the United Nations efforts to establish a humanitarian corridor in the Strait. The draft resolution is guided by the clear principle: freedom of navigation in accordance with the international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea. It also supports ongoing effort to seek durable peace in the region and encourages dialogue in the regard. This initiative reflects our strong commitment to regional security, to multilateral cooperation, and to the peaceful resolution of dispute. We look forward to working constructively with all Council's members in the days ahead to finalize this text and build the widest possible support. The resolution will be open for co-sponsor by all UN member states, and we encourage all of us, all the member states to join us. Protecting freedom of navigation through the Strait is a shared commitment, and we must meet it together. Thank you, and I give the floor now to Ambassador Mike. Ambassador, please. Well, thank you, and it's my honor to stand with my fellow ambassadors here and our partners from the Gulf. We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles, namely the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here. Nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent and frankly, setting the stage to doom global trade. So we like to talk a lot about international law here at the UN. Well, Iran's indiscriminate mining and tolling efforts in the Strait of Hormuz are textbook violations of international law. They violate the most basic law of the sea, rules on navigational rights and freedoms, international law. They're defiance of this council's very resolutions. I'll just list a few of the places. The United Nations Convention on the Law of the Sea, the Hague Convention 8, Hague Convention 13, the ICJ, International Criminal Court's Corfu Channel Judgment, the San Romeo
manual, and of course, Security Council Resolution 2817 adopted with an overwhelming number of co-sponsors. In fact, 136 co-sponsors that Iran's activities are now in violation of. So what are we asking? What is this next evolution of 2817 asking of the international community? Well, it requires Iran to do some very simple, straightforward things. Cease its attacks on commercial shipping. Cease mining and remove its mines from an international waterway. Cease tolling, charging illegal tolls in the Strait of Hormuz, and allow the UN to move forward with humanitarian aid, life-saving aid through that international corridor. It's really just that simple. The problem is, just this week, Iran's own state media announced that the regime has launched what it calls the Persian Gulf Straits Authority, where it seeks to demand that all ship captains from international shipping, commercial shipping, civilian shipping, basically have to check in and pay a bribe, pay a toll in order to use these international waterways. So that doesn't just affect this region. It affects the entire world. Imagine if we had countries, regardless of the conflict, regardless of what you think about the conflict or who started what. Imagine if you had two countries, hypothetically, like Spain and Morocco, have some type of dispute and then throw sea mines into the Straits of Gibraltar and then start trying to charge shipping to pass through the Straits of Gibraltar in a cynical bid for leverage with the other side. Collective punishment of the entire world to try to resolve some type of dispute. It's unacceptable, it's immoral, and it's illegal in international law. So this should be a simple demand: the removal of mines from an international waterway, that you cannot exact illegal tolls. We have to address these violations here in the council. And we have to ask ourselves, if a country chooses to oppose such a simple proposition, do they really want peace? As energy and food costs rise for the world's peoples, and if aid fails to reach the very people that the countries in the council claim to care about, what does that really say for the UN? What does that say for these countries abiding by international law? And it also, what does it say and the choices they're making? Now's the time for choosing. And are the countries of the council choosing to stand with a regime that slaughters its own people, that brutalizes its neighbors, that strangles the world's economy? Or are they standing with the shining cities of Manama, Kuwait City, Dubai, Riyadh, Doha, with the people that seek a better future for not only their people, but for the region and for the world? I don't know. I know what decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation. We're choosing to stand with international law. We're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance, get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors. And we'll see what the council decides to do in the days to come. Thank you, and I hand off Ambassador Mohammed. Thank you, Ambassador Waltz. Just following on the points made by my colleagues, I'd like to focus on why this draft resolution is important and necessary. UN Security Council ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ ਵਾਟਸ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਟੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੀਗਲ ਟੋਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। These actions did not stop following the adoption of Resolution 2817. The violations continued and threats against maritime security and regional stability persist. And the company was underscoring the real and ongoing risks these attacks pose to civilian shipping and global energy supplies. This is why the elements contained in our draft resolution are important. First, the resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. This will be essential to restore safe and unimpeded navigation through the strait. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force. Third, the resolution supports the establishment of a humanitarian corridor to facilitate the movement of aid, fertilizer, and other essential goods through the strait. These measures are practical and necessary steps responding to the reality of ongoing threats and attacks by Iran in the Strait of Hormuz. While the draft resolution does not give any authorization or impose sanctions on Iran, by acting under Chapter 7, the Council would make clear that its decisions in this resolution are binding and that the Council is serious about them, and that it may consider further measures if its decisions are not implemented. Our resolution is essentially about the implementation of international law, the protection of civilian shipping, and preserving stability in a strategic international waterway. It also recognizes the broader economic and humanitarian impact of these disruptions, including on fertilizer supplies, agricultural production, food security, and vulnerable economies dependent on maritime trade. We look to all responsible states in the international community to support this resolution, just as they overwhelmingly supported Resolution 2817. Thank you, and I'll pass it to my colleague, Sheikh Alia. Dear members of the press, thank you so much for joining us today. Let me begin by, of course, thanking my colleagues, Ambassador Jamal Rouai and Ambassador Mike Waltz, for leading the efforts in the Security Council as the primary sponsors of the draft resolution on the situation in the Strait of Hormuz that will soon be presented to the Council. The State of Qatar, of course, is pleased to support and co-sponsor. As outlined by our colleagues, this resolution is of great importance. It is essential in responding to the closure of the Strait of Hormuz by the Islamic Republic of Iran since March, which prompted severe economic impacts across the Gulf Cooperation Council countries, as well as globally. The State of Qatar has warned that the closure of the Strait would transform the crisis from a regional to a global one, due to its connection to the energy sector, supply and logistic chains, export and re-export operations, and its impact on various aspects of life worldwide. This is what we have seen unfolding as it disrupted 20% of global oil and LNG trade, as well as over 20,000 seafarers remain stranded at sea. The situation not only jeopardizes global economic stability and energy security, but also worsens humanitarian crises and undermines regional stability, posing a genuine threat to international peace and security. Ensuring that the Strait remains open to navigation is not only a demand set forth by the United Nations Convention on the Law of the Sea, Security Council Resolution 552 of 1984, and Security Council Resolution 2817, but it's a shared international responsibility.
The state of Qatar has continuously as well stressed its appreciation for the efforts by the Islamic Republic of Iran and all parties involved in mediation and good offices that contributes to reaching a ceasefire between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. Let me conclude by saying that we look forward to continuing our engagement intensively with member states to secure the support for this timely Security Council resolution on guaranteeing the freedom of navigation while protecting maritime waterways. And I thank you. Good afternoon, everyone. And in addition to what has been mentioned by my colleagues, I would like just to emphasize that the Strait of Hormuz remains a vital artery of global trade, and any disruption to its security is a matter of serious international concern. Recent developments in the Strait have heightened tensions and risk significant humanitarian, economic, and security consequences. Disruptions to marine transit are affecting global energy markets and hindering the delivery of essential goods, including food, medical supplies, and humanitarian assistance, with particularly severe consequences for vulnerable and import-dependent countries. These developments underscore the urgent need to prevent further escalation and to safeguard the stability and security of this critical waterway. In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian assistance, restore stability to global markets, and protect affected populations. Now I would like to invite my colleague Faisal, please. Thank you, Ambassador. Good afternoon. At the outset, we express our appreciation to the Kingdom of Bahrain and the United States of America for leading this important effort, as well as to all co-sponsors of Resolution 2817. The broad support for this initiative reflects a shared commitment, a shared international conviction that freedom of navigation, the safety of maritime routes, and respect for international law are all collective responsibilities directly linked to the maintenance of international peace and security. From a legal and political standpoint, the state of Kuwait believes that the importance of this draft resolution lies in reaffirming a fundamental principle of the international order, that international waterways must remain open and secure and must not be subjected to threats, coercion, or unlawful restrictions. Any attempt to obstruct lawful passage through the Strait of Hormuz or to threaten navigation in it goes beyond a regional concern and carries wider implications for the integrity of the rules governing international navigation. The State of Kuwait emphasizes that this draft resolution is not intended to escalate tensions or undermine the sovereignty of states. Rather, it seeks to reaffirm the balance established under international law between the rights of coastal states and the rights of the international community to safe and lawful navigation, while rejecting any actions that endanger commercial shipping or threaten maritime security. This initiative also builds upon the established approach of the Security Council, including Resolution 552, which affirmed the close connection between maritime security in the Gulf and the maintenance of international peace and security. In this regard, the draft resolution represents an important message in support of respect for international law and the credibility of the Council's resolutions. The State of Kuwait believes that a clear and united international position contributes to preventing further escalation, safeguarding safe passage, and reinforcing stability and compliance with international law. Thank you very much. Ambassador Wilson, Ambassador Abdullahi. Thank you so much. Thank you so much. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਡੈਂਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ, this guy. I'll put the picture and you can see yourself. ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 2:52 ਤੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 94 A ਐਵਨਿਊ 127 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ a firearm into a place knowing and being reckless as to whether someone was present। ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ, this arrest and charge reflect the determined work of our officers and our team to hold those responsible for gun violence accountable। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ